A very good morning to everybody. I hope you all are fine and good, and I hope you are safe inside your home. Don't roam outside. The virus is still being active, and please be safe. Okay? Okay, let's get back to the lessons. We have completed the first unit, and we have also completed the first prose. Is that right? Okay, so now let us go to the unit 2 poem. Okay, so the unit 2 poem, Confessions of a Born Spectator. Confessions of a Born Spectator. The poem is written by Ogden Nash. Ogden Nash என்ற ஒரு ஆளு தான் இந்த poem எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And he is the poet, and he is an American poet. Okay, so he is from America, and he has written lots of poems, and he is especially known for his light words. What do you mean by light verse? Light words or light verse? Light verse. Light verse na enna appadina, you can understand the meaning just by reading it. You do not you don't need a dictionary to interpretation. Okay, so just by reading it you can capture the meaning. Unlike there are very famous poets like for example Indian poet like Thoru Dutt. அதே மாதிரி நிறைய போயட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் போயம். யூல் ஃபீல் டிஃபிகல்ட். தே ஆர் நாட் லைட் வேர்ஸ்ட். நோ, தே ஆர் நாட் லைட் வேர்ஸ்ட். பார்த்தாலே புரியுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். யூ வில் நீட் அ டிக்ஷனரி. நோ, த லாங்குவேஜ் வில் பி ஓல்ட் அண்ட் த லாங்குவேஜ் வில் பி சம்வாட் டஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இட் வில் பி ஹார்ட் நட் டு கிராக். ஓகே, பட் இஃப் யூ கன்சிடர் Ogden Nash's poem, it will be very light verse, and the rhyming scheme is unconventional. Unconventional means அது வந்துட்டு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது போம் எழுதுறதுக்கு, அந்த ரைமிங் ஸ்கீமுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஏ பிபி ஏஏ இப்படி தான் வரணும். ஆனால் இவரோட ரைமிங் ஸ்கீம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஹீ ரைட்ஸ் இன் ஹிஸ் ஓன் வே. ஹீ ஹேஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் ஹிம்செல்ஃப். ஓகே, he has derived a formula for himself. Okay, அவரோட இஷ்டத்துக்கு அவர் எழுதுவார். அவர் வந்துட்டு ஏற்கனவே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி எழுத மாட்டார். அவர் இஷ்டத்துக்கு எழுதுவார். பட் த போயம்ஸ் ஆர் வெரி வெரி குட், அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ ஹியூமரஸ் இன் நேச்சர். ஹியூமரஸ் மீன்ஸ் like a joke. Okay, so the poem, it's laughable. சிரிக்க வைக்கும் நம்மளை. ஸோ இவரோட போயம்ஸ் எல்லாமே. ஸோ Ogden Nash is an American poet. He has written lots of poems, and it is light versed. Okay, you can understand the meaning, you can get the meaning just by reading it, and it is humorous in nature, and it is unconventional, and the American government has awarded him many prizes, and one of the notable awards is that they delivered a postage in remembrance of Ogden Nash. ஒரு ஸ்டாம்ப் என்ன பண்ணாங்க, வெளியிட்டாங்க இவரோட புகைப்படத்தை வச்சு. சரியா? ஸோ ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் போயிட்ஸ் இன் த 20th century. ஓகே, ஸோ அண்ட் let us get into the poem. Okay, Confessions of a Born Spectator. What do you mean by confession? Confession என்னது? வாக்குமூலத்தை தான் வந்துட்டு கன்ஃபெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் born spectator. Who is a born spectator? ஸ்பெக்டேட்டர்னா ரசிகர்களை தான் ஸ்பெக்டேட்டர்னு சொல்லுவோம். when it comes to Sachin, அவன் என்ன சொல்லுவான்? he is a born cricketer. பிறக்கும் போதே கிரிக்கெட்டராக பிறந்துட்டான்டா, அந்த அளவுக்கு திறமை இருக்குடான்னு சொல்லுவோம்ல சச்சின் எல்லாம் பார்த்துட்டு. when it comes to Messi, he is a born footballer. பிறக்கும் போதே ஃபுட்பால் விளையாட தெரியும், அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஃபுட்பால் பிளேயர். கமல்ஹாசன், he is a born artist, he is a born actor. அண்ட் இப்படி நம்ம திறமைகளை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப பெருமையாக நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ பார்ன் ஸ்பெக்டேட்டர்னால் பிறக்கும்போது ரசிகனாக பிறக்கிறது. இது என்னப்பா ரசிக்கிறது என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நினைப்பேன். ரசிக்கிறது கூட ஒரு திறமை தான். ஓகேயா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் அந்த ரசனைன்றது இருக்காது. சில பேருக்கு வந்துட்டு கேமை பற்றி நிறைய நாலேஜ் இருக்கும், பட் தே டு நாட் நோ ஹவு டு ப்ளே, தே டோன்ட் ப்ளே, பட் they are a mere spectator. Okay, they are a spectator. Okay, and they admire the game, whereas they don't play the game. For example, it's me. Okay, this poem is very close to my heart because it speaks of me, it depicts me. enna vadhiya solra madriya irukum, because I watch cricket. I started watching cricket from when I was in 5th standard.
right from the 2007 World Cup. Okay, so 2007 World Cup I started watching cricket, and I'm watching it till now. I'm watching Indian Premier League from the first season itself. Ella season, first season la irundhu paathitte iruken. And I watch football also. Barclays Premier League, La Liga, and I have Serie A league, and I watch almost all the leagues of football. I also watch hockey. Hockey is also my favorite game, and I'm also a fan of tennis, and I used to watch most of the French Open, US Open. I used to watch. Okay, mostly I used to read the sports content in the newspaper. Okay, every day I get a newspaper. Even today I'm having a newspaper with me, and first what I read is the sports section. I will just directly open the newspaper and directly go to the sports page. I love reading the ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ். ஆனால் எனக்கு ஒரு கேம் கூட விளையாட தெரியாது, எதுவுமே விளையாட தெரியாது, பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு தான் தெரியும், விளையாட தெரியாது. ஸோ அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. நிறைய பேர் அதை பெரிய தப்பாக சொல்லுவாங்க, வேணாடா பார்த்து கைதட்ட மட்டும்தான் தெரியும், வேற உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் வாட் ஆக்டன் நாஷ் சேஸ், ஹீ இஸ் வெரி ப்ரவுட் டு பி எ ஸ்பெக்டேட்டர். ஒரு ரசிகனாக இருக்கிறதுக்கு நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன், அதுவும் ஒரு திறமை தான் அப்படின்றத என்ன சொல்கிறாரு இந்த போயமில் Ogden Nash வந்துட்டு சொல்றாரு. Okay, so let us get into the poem. Okay, this is a very interesting poem. Okay, one infant grows up and becomes a jockey. Infant means குழந்தை. ஒரு குழந்தை என்ன ஆகுது, ஜாக்கி ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஜாக்கி has several meanings. இதுக்கு நிறைய மீனிங் இருக்கு. வீடியோ ஜாக்கி, ரேடியோ ஜாக்கி, அந்த ஜாக்கி வேற. This jockey means a jockey in sports means ஹார்ஸ் ரைடர். ஹார்ஸ் ரைடிங் சொல்லுவாங்கல்ல, ஹார்ஸ் ரைடிங் குதிரை பந்தயம் அதில் இருப்பாங்கள்ல, அவங்கள தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், ஜாக்கின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஒன் ஹூ ரைட்ஸ் ஹார்ஸ். ஓகே, ஹீ இஸ் கால்ட் அ ஜாக்கி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன் ஹூ பிளேஸ் கிரிக்கெட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரிக்கெட்டர், அண்ட் ஒன் ஹூ பிளேஸ் ஃபுட்பால் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபுட்பாலர், and one who rides horse is called as jockey. Okay, so one infant, one boy plays jockey, another plays basketball or hockey. ஓகே, ஸோ ஒன் பாய் பிளேஸ் ஜாக்கி. சில பேர் வந்துட்டு குதிரை பந்தயத்தில் கலந்துக்குவாங்க, சில பேர் பாஸ்கெட் பால் விளையாடுவாங்க, சம் பிளேஸ் பாஸ்கெட் பால் அண்ட் சம் பிளேஸ் ஹாக்கி. சம் பீப்புள் பிளே ஹாக்கி, சில பேர் ஹாக்கி விளையாடுவாங்க. திஸ் ஒன் த ப்ரைஸ் ரிங் ஹேட்ஸ் டு என்டர். ப்ரைஸ் ரிங் ஹேட்ஸ் டு என்டர்னா என்ன சொல்கிறாருன்னா, சில பேர் வந்துட்டு பாக்ஸிங், இன்னும் வாட் யூ கால் அ ரிங். ரிங்னா என்னது, இந்த ரிங் இல்லை, கையில் போடுற ரிங் இல்லை. ரிங் மீன்ஸ் த பிளேஸ் வேர் boxes fight with each other. The confined place for the boxes to fight with each other is called as a ring. Okay, and some people become boxers. That one becomes a tackle or a center. Tackle and center, these are the positions in football. Okay, so center forward and tacklers, wingers are also called as tacklers. Okay, so some people become footballers. Okay, some people become footballers, some people play basketball, some people play hockey, some people become jockeys. Okay, I am just glad can be that I am not them, that they are not me. So I am not like them. நான் அவங்கள மாதிரி ஒரு பிளேயர் கிடையாது, பட் ஐ am happy. நான் அவங்க கிடையாது, அவங்களும் என்ன மாதிரி கிடையாது. என்னோட திறமை அவங்ககிட்ட கிடையாது, அவங்களோட திறமை என்கிட்ட கிடையாது. ஸோ தே கேன் பிளே, ஐ கேன் அட்மயர். அவங்களால விளையாட முடியும், என்னால் ரசிக்க முடியும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு, தன்னை குறைச்சி சொல்லாமல் ஒரு பெருமையாகவே சொல்கிறாரு. ஐ எம் ஜஸ்ட் கிளாட் அஸ் கிளாட் கேன் பி. நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ எம் நாட் தெம் அண்ட் தே ஆர் நாட் மீ. ஓகே, வித் ஆல் மை ஹார்ட் ஐ டூ அட்மயர் athletes who sweat for fun or hire. Okay, I admire the game wholeheartedly. மனசார நான் என்ன பண்ணுறேன், சந்தோஷமாக அந்த விளையாட்டை நான் ரசிக்கிறேன். athletes who sweat for fun or hire, people who play for fun, ஜாலியாக விளையாடும் போதும் சரி, or hire. Hire means இப்போ ஐபிஎலுக்குலாம் கான்ட்ராக்டுக்கு பிளேயர்ஸ் எடுக்கிறாங்களா, that is called hiring. Hiring players to play for their respective clubs. Okay, for example, Chennai Super Kings has hired Dhoni as their captain. Okay, and it has hired around 20 to 30 players, and each IPL team has hired a set of players. Okay, so that is called hire. So people play for hire in Premier Leagues. Okay, and people play for fun. When people play for fun, either people play for fun or they play for hire. If they play, I admire them wholeheartedly. என்னோட மனசார நான் என்ன பண்ணுறேன், சந்தோஷமாக
நான் அவங்கள என்ன பார்த்து அவங்களோட விளையாட்டை பார்த்து நான் ரசிக்கிறேன். அவங்க ஜாலிக்கு விளையாண்டாலும் சரி, இல்லை இந்த மாதிரி ஹையர் பண்ணி அவங்க ஒரு கிளப்புக்காக விளையாண்டாலும் சரி, அவங்களோட விளையாட்டு திறமையை நான் சந்தோஷமாக என்ன பண்ணுறேன், ரசிக்கிறேன். Who take the field in gaudy pomp and maim each other as they romp. Okay, what do you mean by gaudy pomp? Gaudy pomp na enadana showy dress. Okay, and maim each other as they romp. Romp means play in a rough and noisy ways. அவங்க எப்படி விளையாடுறாங்களா, காடி பம்ப். காடி பம்ப்னா நல்ல பளபளபளன்னு இருக்கும் ட்ரெஸ். ஹேவ் யூ சீன் த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டிஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் டீம்ஸ், நோ தே ஹேவ் ஜெர்சிஸ் விச் ஆர் காடி பம்ப் இன் நேச்சர். காடி பம்ப் மீன்ஸ் தே ஆர் வெரி ஷோயி, நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியும். அப்படின்னா தான் அந்த விளையாடும் போது அந்த வெளிச்சத்தில் விளையாடுறதுக்கு அவங்களோட ஜெர்சியை பார்க்குறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். புரியுதில்ல உங்களுக்கு? இப்போ பாருங்களேன், டேக் எனி டீம்ஸ் ஜெர்சி, தேர் யூ நோ enriched with colorfulness, right? So they are either too dark or no, they are not glim or they are not pale. ரொம்ப நல்ல ஷோயா பளபளபளன்னு இருக்கும் அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸு. அவங்க என்ன, and maim each other as they romp. அவங்க ரோம்ப்னா ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக விளையாடுவாங்க. எதை யூஸ் பண்ணி? அந்த காடி பம்பை யூஸ் பண்ணி. அதனால பளபளன்னு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக விளையாடுறாங்க. My limp and bashful spirit feeds on other people's heroic deeds. Okay, so what he says, என்னுடைய ஆசைகளை நான் எப்படி நிறைவேற்றுகிறேன், அவங்கள மாதிரி நான் விளையாடணும் அப்படின்னு நான் ஒரு நாளும் நினைக்கிறது இல்லை. அவங்கள மாதிரி விளையாண்டாதான் என்னோட ஆசைகள்லாம் நிறைவேறும் அப்படின்றது கிடையாது. அவங்க சந்தோஷமா ஆக்ரோஷமா விளையாடுறத பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ see the rhyming scheme he has used. Jockey, hockey, A, A. Okay, enter, center, B, 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 me, C, C. And here, admire, higher, A, A. Romp, pomp, romp, B, B. Feeds, deeds, C, C. Okay, so he has used lots of rhyming scheme throughout the poem. Okay, so what he says, some play hockey, some play football, some play basketball, some are boxers, and some play football. I am just an admirer, I am just a spectator, and I am very happy. And I wholeheartedly admire when they play, and I am satisfied by just seeing them play. And I don't want to be like them, okay? And I don't want them to be like me, okay? And now A runs 90 yards to score, B knocks the champion to the floor, okay, cracking vertebrae and spines. Okay, இப்போ என்ன பண்றான், ஒருத்தன் வந்துட்டு என்ன பண்றான், 90 yards ஓடி போய் என்ன பண்றான், கோல் ஸ்கோர் பண்றான். A football player, okay, he indirectly mentions a football player. So what does a football player do? He runs around 90 yards to score a goal. And what the boxer do? He knocks the champion to the floor. அப்படியே குத்தி அவனை என்ன பண்ணிடுறான், கீழே தள்ளிடுறான். ஓகே, கிராக்கிங் வெர்டிப்ரே அண்ட் ஸ்பைன்ஸ். அப்படியே அவன் குத்துல என்ன ஆயிருது, அவனோட முதுகெலும்பு, அவனோட விழா எலும்பு எல்லாமே என்ன ஆயிருது, உடஞ்சி நொறுங்கிடுது. ஓகேயா, லேஷிங் his steed across the line. குதிரை வீரர் வந்துட்டு என்ன பண்றான், lashes his steed. Steed means horse. lashes-னா அடிக்கிறான், ஒரு கயிறை யூஸ் பண்ணி நல்லா அடிக்கிறான். அடிச்சு என்ன பண்றான், அவனோட குதிரையை ஓட்டி அவன் பந்தயத்தில் ஜெயிக்கிறான். ஃபுட்பால் பிளேயர் என்ன பண்றான், he runs for 90 yards, scores a goal and he wins. What does the boxer do? He knocks the opposition player to the ground and he wins. Okay, and you would think my ego it would please to swap positions with one of these. என்ன சொல்றாரு, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒருத்தன் வேகமாக ஓடி போய் ஸ்கோர் கோல் பண்ணும்போது, ஒருத்தன் பாக்ஸர் வந்துட்டு பயங்கரமாக ஒருத்தனை சண்டை போட்டு சாய்க்கும் போது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னொருத்த குதிரை வீரன் வந்து தன்னோட குதிரையை நல்லா அடித்து நல்லா வேகமாக போய் ஜெயிக்கும் போது, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என் மனசு என்ன நினைக்கும்னு நினைப்பீங்க நீங்கள், அவங்கள மாதிரி நானும் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்குலாம் தோணும். ஆனால் எனக்கு அப்படி தோணவே தோணாது. யூ திங்க் மை ஈகோ வுட் ப்ளீஸ் டு ஸ்வாப் பொசிஷன். ஸ்வாப் பொசிஷன்னா நான் பிளேயராகவும் அவங்க ஸ்பெக்டேட்டராகவும் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பீங்க. ஆனால் நான் அப்படி ஒரு நாளும் யோசிக்க மாட்டேன். டு ஸ்வாப் பொசிஷன்ஸ் வித் ஒன் ஆஃப் தோஸ். வெல், ஈகோ இட் மைட் பி ப்ளீஸ்ட் இனஃப், பட் zealous athletes play so rough. But I don't want to be a player. I am happy enough to be an admirer or a spectator. I don't want to be a player. I just want to be an admirer. Why? Is there a reason behind it? Idhukku edha reason iruka? He says that zealous athletes play so rough.
Zealous means very active players. What they do? They play so rough. காட்டுத்தனமா என்ன பண்ணுவாங்க, விளையாடுவாங்க. They do not ever in their dealings consider one another feelings. அடுத்தவனோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் மதிக்கவே மாட்டாங்க. இவ்வளோ ரஃபாக விளையாடுறமே, அடுத்தவனுக்கு அடிபட்டா என்ன நடக்கும் அப்படின்றத அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ they do not ever in their dealings consider one another's feelings. They never consider others' feelings. They never take into account others' feelings. So they don't value others' feelings. Okay, so for example, in football, while tackling, they will purposely put their leg into when others are running. Right? Have you seen them? அப்படி வேகமாக ஓடிடுவோம், வேணும்னே காலை உள்ளே விடுறது, அவன் அப்படி குப்புறடிச்சு விடுறது. So they never value others' feelings. Okay, so they underestimate others' feelings and they play zealous and they play very rough. Okay, and I am glad that when my struggle begins, twist prudence and ego. Prudence means, இவர் என்ன சொல்றாரு, என்னோட ஈகோ வந்துட்டு என்ன சொல்லுது, நீ அந்த பிளேயரா இருக்கலாம், எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும், அவங்க எவ்வளோ அழகா விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுது. ஸ்வாப் பொசிஷன், நீ பிளேயராகவும் அவங்க ஒன்ன மாதிரி இங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தால் எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு ஏன் உள் மனசு சொல்லுது. ஆனால் என் புத்தி என்ன சொல்லுது, வேண்டாம் வேண்டாம், அவங்க ரொம்ப ரஃப்பாக விளையாடும் போது பயங்கரமாக அடிபடும், ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு என் புத்தி சொல்லுது. என் மனசு என்ன சொல்லுது, நீயும் பிளேயராக இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லுது. ஆனால் புத்தி என்ன சொல்லுது, வேண்டாம், அதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, நீ ஸ்பெக்டேட்டராகவே சந்தோஷமாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னோட புத்தி சொல்லுது. ஸோ என்னோட புத்திக்கும் என்னோட மனசுக்கும் ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்குது. ட்விக்ஸ்ட் ப்ரூடன்ஸ் அண்ட் ஈகோ, தட் மீன்ஸ் பிட்வீன். ட்விக்ஸ்ட் இஸ் இன் ஓல்டர், இது பழைய காலத்து இங்கிலீஷ். பிட்வீனை தான் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்விக்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. பிட்வீன் ப்ரூடன்ஸ் அண்ட் ஈகோ ஸ்ட்ரகிள் பிகின்ஸ் ட்விக்ஸ்ட் ப்ரூடன்ஸ் அண்ட் ஈகோ. ஸோ ஒரு ஒரு போராட்டம் நடக்குது என்னோட புத்திக்கும் மனசுக்கும். மனசு வந்துட்டு நீ பிளேயராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், இப்படி ஒரு பார்வையாளராகவே இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு மனசு சொல்லுது. புத்தி என்ன சொல்லுது, வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம். ப்ரூடன்ஸ் மீன்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, ஸோ புத்தி வந்துட்டு என்ன சொல்லுது, வேண்டாம் வேண்டாம், அவனுங்க இப்படி காட்டு மிராண்டித்தனமாக விளையாடுவானுங்க, பயங்கரமாக அடிபடும், அதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, அதுக்கு நீ ரசிகனாகவே சந்தோஷமாக இருக்குன்னு புத்தி சொல்லுது. ஸோ ரெண்டுக்கும் ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்குது. இந்த போராட்டத்தில் யார் ஜெயிக்கிறா, prudence wins, intelligence என்னோட புத்தி தான் ஜெயிக்குது. when swollen eye meet gnarled fist, when snaps the knee and cracks the twist. ஓகே, ஸோ எதனால வந்துட்டு அந்த புத்தி வந்துட்டு சொல்லுது இதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா, swollen eye meet gnarled fist, அதனால் பாக்ஸருக்கு நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை. ஒரு பாக்ஸருக்கு ஏற்கனவே கண்ணு வீங்கி போய் இருக்குது வாங்கின குத்தால, மறுபடியும் what happens, gnarled fist means very strong fist. Okay, strong fist. When the strong fist meets again the swollen eye, அந்த வீங்கின கண்ணிலே மறுபடியும் அவன் என்ன பண்றான், ஒரு பாக்ஸர் குத்து வாங்குறான். when snaps the knee and cracks the wrist, அவனோட முழங்கால் வந்து என்ன ஆகுது, அடிபடுது, அவனுடைய மணிக்கட்டு வந்துட்டு என்ன ஆகுது, நொறுக்கப்படுது. ஓகேயா, when official dom demands, is there a doctor in the stands, my soul in true thanksgiving speaks for this modest of physics. இப்போ ஒரு பாக்ஸிங் மேட்சை பார்க்குறாரு. அந்த பாக்ஸிங் மேட்ச்சில் வந்துட்டு ஆல்ரெடி கண்ணு வீங்கிருக்கு, ஆனாலும் எதிரி வந்துட்டு என்ன பண்ணுறான், ஒரு பாரபட்சமே இல்லாமல் அவனோட கண்ணில் மறுபடியும் குத்துறான். அதுக்கப்புறம் அவனோட கால்கள் உடைபடுது, அவனோட மணிக்கட்டு நொறுக்கப்படுது. இதெல்லாம் பார்த்ததும் what the referee does, the referee searches for a doctor in the stands. Stands means people who sit in the arena. Okay, அந்த மேலே அந்த படிக்கட்டு மாதிரி இருக்கும்ல, அதில் உட்காந்துருப்பாங்களா, so that is called as the arena and that is also called as the stands. So one of the boxers has been badly injured during the match between the two boxers, and the official, what the referee does, he searches for a doctor in the stands. Is there any doctor, so that the doctor can come and give medication to one of the boxers. Okay, while seeing the situation, இந்த இன்சிடென்ட்டை பார்க்கும்போது அந்த ஆத்தரோட மனசு ரொம்ப சந்தோஷப்படுது. என்ன பண்ணுது, நல்ல வேலைப்பா, நான் இப்படி ஒரு பாக்ஸராக ஆகலை, இப்படி பாக்ஸர் ஆகினா இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, மனசுக்குள்ளே சந்தோஷப்படுறாரு. ஓகே, மை soul in true thanksgiving speaks for this modest of physics. Okay, so physics means strong built body, though they are very strong built. I am not very strong built, I am lean, I am not very energetic, and while seeing these incidents I am very happy. My
Soul starts thanksgiving. Okay, athletes, I'll drink to you or eat with you or anything except compete with you. I'll drink to you. உங்க கூட சேர்ந்து நான் நல்லா என்ன பண்ணுவேன், சந்தோஷமா குடிப்பேன்னா in the western side, okay, what happens if something important is going to take place, okay, for suppose if a player is going to play in a match, what happens the before day, they drink. The friends of the players, what do? They drink and cheer. Okay, cheer உன்னோட வெற்றிக்காக இந்த குடியை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி படத்துலலாம் பார்த்துருவோம்ல, அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் ட்ரிங்க் டு யூ. ஓகே, ஸோ ஈ சேஸ் ஐ வில் ட்ரிங்க் டு யூ. உங்களோட வெற்றிக்கு உங்களோட வெற்றியை வாழ்த்துவதற்கு நான் உங்களோட சேர்ந்து குடிக்கிறதுக்கு ரெடி. ஆர் ஈட் வித் யூ, ஐ கேன் ஹேவ் டின்னர் வித் யூ ஆர் எனிதிங் எக்ஸப்ட் கம்பீட் வித் யூ. ஆனால் நான் உங்களோட போட்டி மட்டும் போட மாட்டேன், உங்ககிட்ட போட்டி போடுறத தவிர வேற என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு பிளேயர்ஸை பார்த்து சொல்றாரு. ஓகே, buy tickets worth the radium to watch you gamble in the stadium. Okay, radium is a costly metal. Okay, it is a costly metal. He says ஒரு ரேடியம் அளவுக்கு டிக்கெட் விலை இருந்தாலும் பரவாயில்ல, I will get the ticket worth its radium. Okay, I will get the ticket even though it is costly to see you gamble. Gamble means கேம்பிள்னா என்னது, அது அதாவது சூதாடுறதுன்னு சொல்ல முடியாது இதை, தட் இஸ் திஸ் கேம்பிள். ஓகே, திஸ் கேம்பிள்னா சூதாடுறது. கேம்பிள் மீன்ஸ் டு fight, to what, to meet with each other, to play with each other is called as gamble. Okay, that is mentioned as gamble in this poem. Okay, so he says that even the ticket, even if it is very costly, I am ready to buy the ticket and I am to watch you play in the stadium. Okay, and reassure myself and you that you are not me and I am not you. So what he says, உங்க கூட சேர்ந்து நான் குடிக்கிறதுக்கு ரெடி, உங்க கூட சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி, என்ன வேணா பண்ண ரெடி, நான் ஹை காஸ்ட் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி உங்களோட மேட்ச் பார்க்கறதுக்கு ரெடி. ஒன்னே ஒன்று மட்டும் ரெடி இல்லை. எதுக்கு ரெடி இல்லை? உங்க கூட விளையாடுறதுக்கு மட்டும் நான் ரெடி இல்லை. பிகாஸ் ஐ எம் நாட் யூ அண்ட் யூ ஆர் நாட் மீ. நான் நீங்கள் கிடையாது, நீங்களும் என்ன மாதிரி கிடையாது. என்னோட திறமை உங்ககிட்ட இல்லை, உங்களோட திறமை என்கிட்ட இல்லை. ஐ ஆம் குட் அட் அட்மைரிங் அண்ட் யூ ஆர் குட் அட் பிளேயிங். ஓகே, ஸோ நான் ஒரு ரசிகனாக இருக்கிறதுல பெருமைப்படுறேன், உங்களுக்கு விளையாட தெரியும், எனக்கு ரசிக்க தெரியும். ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி. So it is not, so people used to think that being a spectator is a cheap thing. நம்ம பார்வையாளர் மட்டும் இருக்கிறது ரொம்ப சீப்பாக நினைப்பாங்க. அப்படி கிடையாது, ரசனை கூட ஒரு திறமை தான் அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு ஆக்டன் நாஷ், Confessions of a Born Spectator. He neatly describes the feelings of a spectator. I was very, very happy after reading this poem because these many days I was thinking that I am a mere spectator and I was feeling regret that I was not able to play any games beautifully, unlike my friends. My friends used to play, they used to play very good. Some of my friends are in hockey team, some of my friends are in cricket. They used to play and I used to get jealous when I see them play because I was just able to spectate or admire them. I was not able to play like them. After reading this poem, Ogden Nash has changed my mind. He says that being a spectator is also a good thing, admiring is also a talent, and I feel that I have the talent. Okay, so I am good at admiring. Okay, so even if you are an admirer, be an admirer, that is not a problem. Okay, be happy being an admirer. So that doesn't mean that நீங்க வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு விளையாடணும் அப்படின்றத வந்துட்டு நான் வந்துட்டு எதிர்க்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, நீங்க வந்து விளையாடணும், you have to play. Okay, no play makes Jack a dull boy. You have to play, you have to involve in physical exercise, but if you are not an accomplished player, don't just be sad, be happy. Okay, be happy just being an admirer. I hope you enjoyed the poem, and what I want you to do is I want you to read the poem thoroughly so that there are few words, very little amount of words that you will not be able to understand, and you can find those words in the glossary. And what I want you to do is, the homework for you is that you have to write all the meanings thrice. Like I had said in the previous videos, every glossary you must write it for 3 times. Okay, so I'll be checking all your homework. You have to send me in that WhatsApp group, and I will ask you when you come to meet me in person. Okay, so each month you come and visit your teacher, right, to ask your doubts, right? So when you come, I'll be asking you. Okay, so be prepared when you come to meet me next time. Okay, so what I want you to do now is just turn to page number 54.
54. I hope you are having your textbook. I want you to take your book and turn to page number 54. There is an exercise given in page number 54. Okay. Okay, let us solve that exercise. Okay. So wait for around 30 seconds. Within that, I'll be writing that. Okay, so these are the words given. So you have to fill the blanks using the appropriate words. Okay, in the poem Confessions of a Born Spectator, Ogden Nash talks about how people choose different sports in their lives or decide to become athletes. While admiring the talents of athletes and sportsmen, the poet dashed that he is glad that he is neither a sportsman nor an athlete. He confesses, ஒரு வாக்குமூலம் கொடுக்குறாரு, நான் ஒரு பிளேயரும் கிடையாது, ஒரு தடகள வீரரும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. So he confesses. So that is the first one. Children have different dash. What they have aims, right? So they have different aims and wish to play various games. Each child has in mind something in particular, but the narrator is dash. He is not one of the players. He is glad. Okay. Third one. Though the narrator dash the talents of all the athletes, what does he do? He admires. He admires the talents of all the players and athletes, but does not wish to dash places with them. Exchange the place with them. Okay. So this will be the fifth one. And then he also sometimes regrets that dash athlete play rough games, zealous athletes. Okay. And the narrator wholeheartedly offers dash the modest dash of athletes. Thanksgiving. He gives thanks. Okay. Physique. Okay. And ultimately the narrator, he is ultimately satisfied that he himself is not an athlete. Okay. So he is satisfied. Okay. So I want you to copy it. Anyway, I'll be giving the answers in the notes that I'm sending you through that Schoolia app. But I want you to copy it now, okay? I hope you copied it. If you have not copied it, just pause the video and write it, okay? Let's go to the next exercise, okay? So turn to page number 56. There is again an exercise given on top of that page. And so you have to write the rhyming words. So in this poem, we found lots of rhyming words, right? So what I want you to do is just switch between 53 and 56, okay? Just switch between 53 and 56. 53 and 56 மாத்தி மாத்தி எடுங்க. எதுக்காக? அந்த rhyming words கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக, okay? So first word is hockey. What is the rhyming word for hockey? So in the first line of the poem, there is a rhyming word for hockey. So jockey. Okay, jockey and hockey, they are rhyming words. Okay. Second word, admire. What is the rhyming word for admire? Turn to page number 53. Admire. So in the second para, first two lines. Okay, so what is the second word? Hire and admire. Okay, and next is romp. They have given romp. What is the rhyming word? Romp. So third line in the second stanza, pomp. So that is the rhyming word. Okay, and then they have given deeds. So deeds. So turn to page number 53. Deeds. Okay.
the fifth line of second para, feeds. Okay, and score. So third para, second line, floor. And please. So third para, last line, these. And then wrist. Okay, wrist. So fifth para, first line, fist. And then demands. Demands. A fifth para, fourth line, stands. And stadium. Stadium. And so the rhyming word, you can find it in the last para, fourth line, radium. Radium. Okay. I hope you have written all these things. If you have not written, just pause the video and write. Okay. So this is very, very easy. Okay. So even a 5th standard student can find the poem and write the rhyming words. Okay. So what I want you to do is, you can just turn to the poem and you can write the rhyming words. Okay. And I hope you have completed the exercises and also the poem Confessions of a Born Spectator. I'll be giving the notes through the Schoolia app. Okay. So just go through the Schoolia app. In the announcement, I'll be giving the notes. Okay. 2 more questions, paragraph questions, essay questions, and other exercises which are given at the end of the poem. Okay. So I hope you liked the poem. I hope you understood the poem. So if you have any doubts, you can ask that in the comment section. Okay, there is a separate comment section in the Schoolia app, and if you have any doubt, you can let me know. Okay, the doubts that you came across during the video lecture. Okay, so you can also ask the doubts in the WhatsApp group. Okay, thank you so much, and thank you for listening the class till now, and enjoy reading the poem, enjoy reading English. Okay, English is a nice lesson, a nice subject. Okay, so I really love English, and even though I've completed my degree in engineering, I still love English, and I really love teaching English. So I hope you too find English interesting. Thank you so much.